Dear students, in this video we will discuss about an electric cell. So this electric cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. Chemical energy ಅನ್ನು electrical energy ಆಗಿ convert ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ device. So that is the electric cell. Okay, in this video we are going to calculate what is the equivalent EMF when the two cells are connected in series like this. So this is known as a series connection, end to end connection. Now see the order positive terminal is connected to the negative terminal of the battery. Okay, ಇಲ್ಲಿ positive ನಿಂದ negative ಗೆ connect ಮಾಡಿದೆ. So ಇದು series connection. When they are connected in series, what is their equivalent EMF and internal resistance? So that we will find out here. Okay, ಈ derivation important ಇದೆ. 5 marks ಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ತಗೋಬಹುದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ. ನಾ ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೊದಲು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ E1 E2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ E1 and E2. E1 and E2 be the EMF of two cells are how they are in series. They are in series. Okay, then what is their R1 and R2? R1, R2 I have taken the internal resistance of the cell first and second. So R1 and R2 internal resistance of cell E1 and E2 respectively. Okay, then what is the this end-to-end connection? Okay, now consider. So if they are connected in series means the current in the series circuit will be the same. Say current is I and current is I, and here also the current is I. Now the derivation is simple. Now we need to calculate what is the potential difference across A and B terminal. Andre first cell ನಿಂದ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ potential difference ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, then B ಮತ್ತು C ನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ second cell E2 ನಿಂದ B and C ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ potential difference ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then finally what is the total potential difference VAC equal to VAB plus VBC ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Therefore the potential difference between A and B. Okay, this is also known as a terminal potential. Say VAB equal to, so we know that terminal potential by the cell is V equal to E minus of I into R ಆಗುತ್ತೆ. So by this cell what is the EMF is E1. ಈ cell ದು EMF ಎಷ್ಟಿದೆ E1 ಇದೆ, minus what is the current is I into what is the internal resistance of the cell, say R1. Then similarly the potential difference between say B and C from this here and here. What is the cell here? E2. Therefore that is VBC equal to, it is same E2 minus I into R2 because EMF is E2 and current is I and the internal resistance is R2. Now what is the total potential difference? So the potential difference between say A and C. So that I will write it is an VAC. So now VAC is nothing but the sum of the potential difference between AB and BC. ಎರಡು ಸಮ್ಮಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it is VAB plus VBC ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Then VAC equal to, what is the VAB? It is E1 minus I into R1 plus what is VBC? It is E2 minus I into R2. So now VAC equal to, so taking or making the group of E1 and E2 one side, ಇವೆರಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ, E1 plus E2, and taking the I is in common term in both side. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ನಮಗೆ I ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So in the bracket it is R1 plus R2. Now it is called equation number 1. So this is the net potential difference between the two cells are connected in series, say VAC. Now this combination is replaced by a single cell of equivalent EMF, E equivalent and internal resistance R equivalent. So one term ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Now the combination, okay, important, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿದು. Now the combination is
replaced by a single cell of equivalent EMF E equivalent and internal resistance are equivalent. Okay, therefore from that cell the potential difference is, okay, therefore VAC from that cell equivalent cell in the potential difference estagutte, it is the EMF say E equivalent minus current into the internal resistance say R equivalent. Now it is called equation number 2. Now compare 1 and 2 from 1 and 2. So on comparison equation 1 and 2 both are equal to VAC, therefore the E equivalent takes the value of E1 plus E2. E equivalent value namge E1 plus E2 ge equal agutte. So E equivalent is E1 plus E2, and next R equivalent, similarly R equivalent is R1 plus R2. So this is the equivalent EMF and equivalent internal resistance. So now the two important points are noted here. ಎರಡು important point ಇದೆ. ಒಂದು, cells series ನಲ್ಲಿ order ನಲ್ಲಿ connect ಮಾಡಿದಾಗ the equivalent EMF is the sum of the total EMF of all the cells. And the second one is even that internal resistance is also the sum of the internal resistance of all the cells. Means to enhance the EMF of the cells, so the cells are connected in series. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಲ್ ಗಳ EMF ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1.5 ಮತ್ತು 1.5 ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು 1.5 and 1.5 ಇದ್ದಂತ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟೋಟಲಿ EMF ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1.5 ಟೋಟಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ನೆಟ್ EMF is 3 ವೋಲ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.